Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. And we have already discussed about the vascular connective tissue, the components of vascular connective tissue, blood and lymph, the composition of blood, the solid and liquid part, cells, various kinds of cells, RBC and WBC and also platelets. మనం డీటెయిల్డ్గా చెప్పలేదు కానీ WBC గురించి ప్లేట్లెట్స్ గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో అవి చూద్దాము. ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మాత్రము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ మీద ఉన్న కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేద్దాం. ఓకే, షల్ వి బిగిన్? ఎస్, దిస్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 1. ఫస్ట్ బిట్, ది ప్లాస్మా అండ్ ఆర్బీసీకి సంబంధించిన బిట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఇన్ బ్లడ్? బ్లడ్లో కనుక మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏవి ఎక్కువ క్వాంటిటీ, ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటాయి? ఆర్బీసీ ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటాయి. మమేలియన్ మెచ్యూర్ ఆర్బీసీ డస్ నాట్ కంటైన్. మెచ్యూర్ ఆర్బీసీలో ఏముండవు? మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ డెఫినెట్లీ ఉండవు కదా. అలాగే న్యూక్లియస్ ఉండదు. మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ లైక్ గాల్గి కాంప్లెక్స్, మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఇవేవి ఉండవని చెప్పుకున్నాం కదా. సో కార్బోనిక్ అన్హైడ్రేజ్ ఉండకపోతే అవదు, క్లోరైడ్ షిఫ్ట్లు అవి జరగవు. ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం హీమోగ్లోబిన్ లేకపోయినా సరే డిస్ట్రిబ్యూషన్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, వేరియస్ గ్యాసెస్ ఆగిపోతుంది. ఎంజైమ్ ఆఫ్ గ్లైకోలేట్ పాత్వే. గ్లైకోలేట్ పాత్వే అంటే ఏంటి? గ్లైకోలిసిస్ సెల్ సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. సో ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ సెల్ ఆర్గనెల్లీస్. ఓకే, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. Membrane bound cell organelles are absent in mature RBC. Organisms which circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange the substances are porifera, sponges. Porifera and sponges are okate, so both 1 and 2. Blood is a mobile connective tissue, liquid connective tissue, both 1 and 2. Semi-solid connective tissue, మొబైల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అని కూడా చెప్తాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ 3. హ్యూమన్ బ్లడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్, ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. వీటిని ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ప్లాస్మా, హ్యూమన్ బ్లడ్లో అన్నీ ఉంటాయి. సో ఆల్ ద అబవ్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో కాలమ్స్ ఏ, బి రెండు ఇచ్చారు. వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్ మిస్ అయింది. సో షల్ వి ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? ఎస్, ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్ ఆర్ ఎరిథ్రోసైట్స్, ల్యూకోసైట్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఈ 3. సో 1, 2 and 3, దీస్ ఆర్ ద ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. Formed elements constitutes what percentage of the blood? 45%. ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ హ్యూమన్స్ ఆర్బీసీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? రెడ్ బోన్ మ్యారో. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్బీసీస్ ఆర్ devoid of nucleus, yes. Formed in the bone marrow, yes. Possess healing properties, no. Platelets kada, platelets and also healing property దేనికి ఉంటుంది? ప్లాస్మాలో ఫైబ్రినోజన్, థ్రాంబిన్, ప్రోథ్రాంబిన్ అంట. Biconcave in shape. So first one is correct, second one is correct, fourth is correct. Help in blood clotting, no. So choose the options. Correct option 1, 2 and 4. Where it is 1, 2 and 4. This is the correct option regarding blood. RBCs have an average lifespan 120 days అని చూసాం కదా. సో ఇప్పటి వరకు చూసిన బిట్స్లో ఏం తెలుసుకున్నారు?
ఇప్పటి వరకు చూసిన వాటిలో అడిగింది ఆర్బీసీ గురించి, అలాగే ప్లాస్మాలో ఉండే కాంపోనెంట్స్, దీనిలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఇవ్వలేదు కానీ బ్లడ్, ఆర్బీసీని స్ట్రెస్ చేస్తూ అడిగారు. ఓకే, ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే జస్ట్ లైక్ దట్ రాసేయగలిగే బిట్స్ మాత్రమే ఇవి. దీంతో ఈ ఇలస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పే ముందు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏం చెప్తాను, నెక్స్ట్ టాపిక్ డబ్ల్యూబీసీ గురించి చెప్తాను. రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ అంటే ఏంటి, రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చెప్పినవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ బిట్సే కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుండేవి. ఇంకా 1-2 సార్లు చేస్తే ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా గుర్తుంటాయి. ఇప్పటి వరకు చెప్పినవన్నీ మాత్రం మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. బుక్ ఓపెన్ చేసి రివిజన్ చేయండి. ఓకే, గుడ్ బై. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు EduHunt video lessons. Welcome dear students. In this session, I'll be going to deal with WBC, white blood corpuscles. White blood corpuscles ante these are white in color. Why these are white in color? Because of lack of pigment in them, they look white, and these are also called as leukocytes. WBCs, white blood corpuscles, are also known as leukocytes because they are colorless. Because of absence of pigment, they are colorless. TLC means total leukocyte count. Total leukocyte count, the number of leukocytes per cubic millimeter area. It is millimeter cube. So, 1 millimeter cube ఏరియాలో, అది ఏరియా అనకూడదేమో, వాల్యూమ్ అనాలి. 1 millimeter క్యూబ్లో ఎన్ని ల్యూకోసైట్స్ ఉన్నాయి అనే కౌంట్ని టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ TLC అంటారు. నంబర్ ఆఫ్ WBC present in 1 cubic millimeter or 1 millimeter cube. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 millimeter క్యూబ్ అనుకుందాం. నేను ఓన్లీ 2 dimensional వేశాను. 3 dimensional తీసుకుంటే ఆ మిల్లీమీటర్ క్యూబ్లో ఎన్ని ల్యూకోసైట్స్ ఉన్నాయి అనేది టోటల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్. It ranges from 6,000 to 8,000. 6,000 to 8,000 in an ordinary human being. ఇవి చూస్తే వేరియస్ బ్లడ్ సెల్, వైట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్. వైట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ని బేసికలీ we categorize WBC into 2 types. One is granulocytes and the second one is agranulocytes. Granulocytes means they possess small granules in the cytoplasm and also their nucleus is multi-lobed. ఇక్కడ చూస్తే ఇవి చూడండి, గ్రాన్యూల్స్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఈ 3 categories of cellsలో granules, we can see the granules. Yes, these are the granules. So granules are present in the cytoplasm and the nucleus is not like a single ball. It is multi-lobed. That is why these granulocytes are also known as polymorphonuclear leukocytes. Polymorphonuclear leukocytes. Polymorphonuclear leukocytes. Because of presence of number of lobes and they are connected by small connections. These are nothing but eosinophils, basophils and
neutrophils. They are stained with a specific dye. They absorb a specific dye. And these are monocytes and lymphocytes. Ivi agranulocytes. Yes. Leukocytosis. Leukocytosis is nothing but increase in the count of leukocytes. Leukocytes man 6,000 to 8,000. An average person has 6,000 to 8,000 of 6,000 to 8,000 per millimeter cube. WBCs are present in a human average. In an adult human, 6,000 to 8,000 WBCs are present in a cubic millimeter. So that is the average number. If the number of WBCs increase per millimeter cube area, then it is called leukocytosis. ఇది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? Whenever there is an infection, number of WBC increases. Because of viral infections and because of bacterial infections, the TLC count will get increased because of infection. This is called leukocytosis. And the second condition where the number of WBC or the leukocytes decreases. Leukocyte number decreases. This condition is known as leukocytopenia. Number of WBC decreases. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు, ఎయిడ్స్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. సో ఎయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు, టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు టీఎల్సీ కౌంట్, WBC కౌంట్ తగ్గిపోతుంది. దీన్నే ఏమంటాము? ల్యూకోసైటోపీనియా అంటాం. దెన్ a next case is leukemia. Leukemia is nothing but abnormal increase in the number of WBC per millimeter cube volume. Then it is called blood cancer అంటాం. leukemia. ఇది more than 1 lakh ఉంటాయి. 6,000 8,000 ఉండాల్సింది 1,00,000 కంటే మించి ఉంటాయి. సో దీని అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద WBC కౌంట్. దీన్నే ల్యూకేమియా అని అంటాం. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దాన్నే బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటాం కదా. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం, ల్యూకోసైట్స్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ ఏగ్రాన్యులోసైట్స్. ఏగ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే, గ్రాన్యులోసైట్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. గ్రాన్యులోసైట్స్లో సైటోప్లాజంలో గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ and which are stained by a specific dye. Based on their staining, they are again categorized into eosinophils, basophils and neutrophils. Nucleus is multi-lobed and the lobes are interconnected by protoplasmic strands. A strands ఈ lobes ని కనెక్ట్ చేస్తూ, లైక్ ఇది సెల్ అనుకుంటే, WBC అనుకుంటే, WBC కదా, వైట్ వేస్తున్నాను. చూడండి, లోబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి మల్టీ లోబ్డ్ న్యూక్లియస్. గ్రాన్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఒక WBC, పాలిమార్ఫోన్యూక్లియర్ ల్యూకోసైట్ అని అంటాం. బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ లోబ్స్, న్యూక్లియర్ లోబ్స్, అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. RBC ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? బోన్ మ్యారో. అండ్ ల్యూకోసైట్స్ ఆర్ ఆల్సో సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. దే ఆర్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, ఎసిడోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్. అంటే ఎసిడిక్ డైని అబ్జార్బ్ చేస్తే ఎసిడోఫిల్స్, బేసిక్ డై దే హ్యావ్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ బేసిక్ డై, బేసోఫిల్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్. Agranulocytes. Granules are absent and nucleus is also not lobed.
Cytoplasm is very clear, agranular. Nucleus do not divide into lobes. So it is called monomorphonuclear leukocyte. Mononuclear or monomorphonuclear. Morpho ante phase. Produced in the bone marrow. Adi bone marrow, even this is also produced in the bone marrow. And there are two types of agranulocytes. One is monocytes and the second one is lymphocytes. Monocytes and lymphocytes. Agranulocytes are categorized into monocytes and lymphocytes. అంటే WBC కౌంట్ ఎక్కువైతే దాన్ని ఏమంటాము, ల్యూకోసైటోసిస్ అంటాం. WBC కౌంట్ తక్కువైతే ఏమంటాము, ల్యూకోసైటోపీనియా అన్నాం. WBC కౌంట్ అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ దాన్నే ల్యూకేమియా అంటాము, బ్లడ్ క్యాన్సర్. మళ్ళీ WBCలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్. RBC అయిపోయింది, WBC గురించి చూసాము. నౌ విల్ సి ప్లేట్లెట్స్. ప్లేట్లెట్స్ అంటే వీటి లైఫ్ స్పాన్ చాలా షార్ట్ లివ్డ్. దీస్ ఆర్ 2 to 5 days, 4 or 5 days. దేర్ లైఫ్ స్పాన్ ఈస్ వెరీ షార్ట్. అండ్ కౌంట్ ఈజ్, మనం RBC చూసాం కదా 120 days యావరేజ్ అన్నాం. ఇక్కడ 2 to 4, maximum 5 days their lifespan. And count ranges from 1.5 to 3.5 lakh per millimeter cube. RBC, WBC, RBCని మనము మిలియన్స్ అని చెప్పుకున్నాము. అంటే ఎక్కువ. ఫస్ట్ బిట్ ఇందాక చూడండి స్టూడెంట్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 1లో ఫస్ట్ బిట్టే అది కదా, ఏది ఎక్కువ ఉంటాయి, RBCయా WBCయా ప్లేట్లెట్సా అంటే RBC అని పెట్టాం. అవి మిలియన్స్లో ఉన్నాయి. WBC థౌజండ్స్లో ఉన్నాయి. ఇవి ల్యాక్స్, 1.5 to 3.5 lakhs దీని కౌంట్. అండ్ ఆల్సో విత్ లైఫ్ స్పాన్ కూడా దీస్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్. దీస్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్. ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ థ్రాంబోసైట్స్. ప్లేట్లెట్స్ని థ్రాంబోసైట్స్ అని అంటాం. యా, దీస్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ ప్లేట్లెట్స్. యాక్టివేటెడ్ ప్లేట్లెట్స్ అంటే దే ఆర్ వెరీ active and participate in the blood clotting mechanism. యాక్చువల్గా ఇలా ఉన్నవి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాన్ న్యూక్లియేటెడ్ అండ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మెగాకారియోసైట్స్. మెగాకారియోసైట్స్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో. అండ్ షేప్ ఇప్పుడు చూసాం కదా, డిస్క్ లైక్ ఆర్ ప్లేట్ లైక్. ఇదిగో చూడండి, ఇది షేప్ డిస్క్ ఆర్ ప్లేట్ లైక్ ఉంటాయి. And oval or biconvex shaped ఉంటాయి. And their cytoplasm is basophilic. Granules are present which can be stained by the methylene blue. It is a remembering point. Okay, remarkable and also point to be noted. This one, methylene blue తో stain అయ్యే platelets, stain అయ్యే components platelets. And decrease in number of blood platelets is called as thrombocytopenia. Leukocytopenia ante number of decrease in the WBC, and decrease in platelets count is known as thrombocytopenia. Function, thrombocytes ఎందులో ఫంక్షన్, ఏ ఫంక్షన్లో పాల్గొంటాయి, ఏ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఎస్, బ్లడ్ క్లాటింగ్. They repair the endothelium of blood vascular system by the formation of platelet plug, because they have tendency to attach to gelatinous or mucilaginous surface. And they synthesize thromboplastin which help in blood clotting, and synthesize serotonin hormone 5-hydroxytryptamine. దాని కెమికల్ నేమ్ 5-hydroxytryptamine. So serotonin is synthesized by the platelets, a hormone synthesized by component synthesized by blood platelets. Okay, that's all today students. That's all for today. And we have seen RBC illustration చూసాము, WBC చూసాము. అండ్ WBCలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ WBCs. అండ్ WBC నెంబర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, తగ్గితే ఏమంటాము,
అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ని ఏమంటాము, లైక్ బ్లడ్ క్యాన్సర్, ల్యూకేమియా, ఇవి చూసాం. అలాగే వైట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ చూసాము, వాటి ఫంక్షన్స్ చూసాము, వాటి స్ట్రక్చర్ అండ్ దేర్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ వేరియస్ డైస్ చూసాం. అండ్ ఈవెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద platelets and their functions. Especially platelets are meant for repairing and also blood clotting. They secrete serotonin. They synthesize serotonin, which is a 5-hydroxytryptamine, a chemical compound. Okay, that's all for today. ఇవన్నీ కూడా బాగా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని బాగా చదవండి, కాన్సెప్ట్ చదవండి. నెక్స్ట్ I'll come with the next multiple choice questions in the next session. Okay.